Hui, na hoa maka ōlelo Hawaii o nei aina o Hawaii nei. Ho maka koke ana kako I ka wehena o ka mahina ōlelo Hawaii. No leila makimaki mako e kono aku ia oko e launa pu mai, e nanea pu mai I ka ho'okani pila, ka hula, ke kamaʻilio ana, ka haʻi ōlelo ana, maka ōlelo maka mai o ko kākou poʻe kupuna. E, aloha kuʻu hoa. E, aloha no. Eia no au makawai. Hauʻoli no ke ia I ka launa pu ana me nā hoa no ke ia ka wehena o ka mahina ōlelo Hawaiʻi. No leila he wahi mahalo a aloha I nā hoa a pau ma Facebook hoʻi, ma Zoom paha. Maka honua nei, aloha. Ai, aloha no. Eia wau ma waiahu nei, ma maui. Makimaki mako e kono aku ia oko, e haʻiwale mai ia mako, kai o oko e noho ai. O iai mako e kali nei ka hoʻomaka ana o ke ia wehena. Ni ele nei mau I ko oko wahi noho. Eia ke kahi, for those of you who are just tuning in and maybe you're like, what's going on? It's all ōlelo. Well, we welcome you to the opening of Mahina ōlelo Hawaii, which is going to start shortly, perhaps in a few minutes. But we want to make sure that you're makoko. So go get your mea ai, go get your mea inu, whatever it is that you need so that you can noho pa'a. You can noho I ka nanea o ka ōlelo Hawaii, yes? So just so that you can sit and just relax in this beautiful language of ours. Ke ia kani nahe ka pepe au. Ai, tita? Ai, nui nā hoa e ana ma ka punai wele ma Facebook, a ke aloha aku nei lako ia kaua, ia kakou hoʻi. Mai kai. Ke kahi, ke hala o Cheyenne hoʻonani hoʻi, o Maureen McLean, o Maile, ke aloha aku nei, o kia ke kahi ma Kauai. No leila aloha e nā hoa ike mako ia oi eia no o Lilikala. Aloha e nā hoa nā kumu. Yeah, we're excited to be here with all of you. So if you can kokua and click on that share button, we love inviting all of our friends. Ui, when you click on that, it goes onto your live and it's like, hele mai, eni ele paha kako. Ai, kono aku I nā hoa. Let's go. It's a party. He paina no kako. No ka ho'ohano I ka ōlelo maka mai o ka kako poʻe kupuna. Ke ia ka manawa e ola ai. So for those of you who have been thinking, maybe, I don't know if I can learn Hawaiian. This is your chance. This whole month is devoted to making sure that everybody has an opportunity to hear it, to speak it, to sing it, to use it in whatever space you're at, even if you know a little bit, even if all you got is mahalo and lolo or something, use that ōlelo, whatever you got, right, T? Whatever you got, you just use. Ke aloha aku nei ia kai mana bakarsi me nā hoa aloha ka hoa. Eia ke kahi mau hoa aloha ma Oregon. Mahea ho aku o ko ke nana nei wau I ka'u Facebook ke ōlelo nei eia au ma Oregon, eia au ma Kauai, eia au ana ke Margaret ka haunaile, aloha. Ia no ka mea he papa ka o ke ahi. A ka ua pono wau ka pai, so ha'i wau I ka umaho mana. E mai ma Facebook hiki ke nana I ka wehena. So Margaret, aloha nui, glad you showed up over here, mai kai. Yeah. No leila, makau kau pahe ho'o makai. Kani kapu. Oia e ho'o malu kako e pule kako.
Au hea oe ka makua lani ke kua oe na kua kili i wana ali ia me ka hako na haku. Ke ho mai ka ia mahalo aku ni mako ia oe ke akua no ke ia manawe hiki a mako ke ho ana ni ia oe no ko haawi ana mai ia mako i ke ia ōlelo maka mai. Ma o ka leo o ka mako po e kupuna. Ho mai ka i mako ia oe ke akua no ke ia po mai ka i ho oi lina mai ia mako ni. I hiki a mako ke mala ma ho o kuluma a ho o mau i ke ia ōlelo no na hanauna i hiki mai ana. Ho mai ka i mako ia oe ke akua no na kupuna i maalama i ke ia mea maka mai no mako. No ka mako po e kumu i maalama i ka ōlelo a o mai ia mako. Ke ia po e haumana. I hiki a mako ke ho'opuka i ke ia ōlelo nani loa. Ho mai ka ipu mako ia oe ke akua no ka mako po e kamali'i e a o mai nei i ka ōlelo Hawai'i. No ka mea ke akua i ke mako. He ōlelo nani, he ōlelo nahe nahe, a ka o ka mea nui ke akua ka mana'o ke ia ōlelo. He mana'o hohonu, he mana'o pili i ka uhane i ka na'au. No leila ke akua, hapai nei mako ke ia hanana mamua o me ka noi ha'a ia oe ho'opo mai ka i mai. Ia mako pakaiha pau, ka mako hana, ka mako leo. Ho'opo mai ka i pui na 5 hana a pau i kokua mai ia mako e malama i ke ia hana i ke ia hiahi. No ka po e anaina ke akua, nao no e malama pui i lako ke kahi. Ina aia ke kahi e make i ini nui a o mai ke ia ōlelo, nao no e kokua i lako. I hiki a lako ke ho'opuka ke kahi ke ia ōlelo. No leila ke akua, ho mai ka i mako ia oi no na po mai ka i pākahi a pau. I hiki o mako ke lohe pepe au i ka nani o ka leo ko mako po e kupuna. No leila e ko mako leo no noi, me ko ho mai ka i ka ho nani i ko ino hano hano. Ma ka ino ka haku Iesu Kristo mako e pule nei. Amen ne. Ai, aloha e anake. Anui no
Nui no ka mahalo ya oi e anake no ko aloha no ko mele haipule na ke akua no e ho'opo mai ka I a ka koa pau nui ka ho'opo mai ka I na keiki a pau ea kama aina wa aloha wa ike wau. So many of our friends are just saying aloha anake lolena because anake lolena has done so much for our community Ōlelo Hawaii. So we're sending our aloha out to anake lolena for really gracing our space tonight. Ai, mahalo nui. Oia ke kumumua o ka uhiapo. No leila, nui ku mahalo iaia. Kona aho nui, kona aloha, kona olu olu. I ka kako po e keiki, a ka e ke kai. Nui kona aho nui ia mako ka po e makua. Oiai, a ole no paha maa I ka ōlelo ni I hau. No leilo, o pono mako na makua e ho olohe pono e a o mai I kona ano ōlelo ana aua nani. Ia wao, ka ho o maka ano o ka punana leo ma Honolulu. O ka po o na wahine ni I hau wale no na kumu o ka mako po e keiki. Ai ke ia manawa, a ole I poina o anake lolena I kana po e hau maana mai ke la wā ma mua loa. And aole lako poina iaia ke kahi. No leila nui ke aloha. Ai, he kumu oia no na pepe I na keiki o ke ia wā ma ke kulanui. No leila po mai kai mako ma ke kulanui o Hawaii ma manoa. No ka mea he mana leo oia, makalumi mana leo o malalo o ka waihue lani. Po mai ka ino mako. Ma ke ia wā COVID, Mauno kona komo ana ma ka Zoom ōlelo ka kapa ia ke nahe zui kako ea komo vale oia a hiki aia ke launa pu me na hawana a pau ma ke kulanui no leila nui ka po mai ka I ka lohe mau ana I kona leo. Ai, nani vale, mahalo ia ana ke. No leila, for those of you who, like we said, we have people who are just beginning to start to learn to ōlelo. We have people who are very poeko, very fluent, and walewaha. But if you have like no clue about ōlelo Hawaii, we want to let you know that if you just jump on to kanaiokana.net/ōlelo, this is a great place for you to find all kinds of ōlelo Hawaii resources. IT? Yeah, so many different ones. And, I remember when we first launched it, it was around the time, I think, was it about 2 or 3 years ago for Merry Monarch, right? And we wanted to really engage with all of the craft vendors because we all know make kako pau e ku ai hele ana malela Apela no. Ai, a hao ia kela ano hana ka make e hoa o e kamaili o maka ōlelo Hawaii malela manavahi a pau. So, we really wanted to get into the habit of renormalizing and making it like hearing it everywhere, wherever you go. If you're at Merry Monarch, if you're at Bank of Hawaii, if you're at First Hawaiian or whatever place you want to be, we want to hear and listen to and be able to speak ōlelo Hawaii. So this is a great resource because even if you want to go to Starbucks and you want to order, inu kope, there's different kinds of la'ana there. So great resources. That's right. We want to be able to go fill gas, mako ōlelo Hawaii, valet our car, go Costco, Target, wherever it is, and try out our ōlelo. So what's cool about using this site is that you can actually find ōlelo for different spaces, things that you can say in those spaces, whether you're shopping, whether it's, dancing hula, it's all kinds of ōlelo there. So you can check it out. There's so many resources right now. We got people from all over the place, who's teaching ōlelo and sharing it. Before Malia, back in the day, we, ua kaka ika ino mako, ua ale nui na kanaka ōlelo Hawaii, no leilua kama ina mako ke kai, ke ia manawa a ole no pela. Yeah? Puiwa vau, ke ike vau I ke kai keiki, kai opio, kupuna pa, ho o maa nei ka ōlelo Hawaii.
Ai, komo pa oi ke kai haleku ai mea ai alela lohe ia ke la ōlelo Hawai'i ia. Ano huli wau me ka pu'iwa a ka me ka hau'oli ke kahi. No ka mea pela no. Ma kaua I nei hiki ke huipu me na ohana ni I hau ma Big Save paha ma Ishihara Market hau'oli wau I ke la laona ana alohe ana I ka ōlelo I oa ia ne no leila nui ka ma. You know ma nei ma pukalani superette ua ai la ko I kama ko papa ōlelo Hawai'i ma ke kula o ka meha e kau I na ho ai lona ma na waihi like ole a puni ka haleku ai. So you know, if you're gonna buy produce, you go over there and instead of it saying lettuce, it says lekuke. And we just want to mahalo, you know, mahalo nui our haliku ai that say yes, we want ōlelo in our kula, you know. So we've been real fortunate when people jump in and ho'ola ka ōlelo Hawai'i, yeah. Yeah, here's another example. I'm seeing Rachel Ray Ahun is saying in our Facebook page, hele mai I ka haleku ai o ui gallery makahului. ōlelo Hawai'i no mako a nui nakanaka I kuai aku malela no ka mea ōlelo Hawai'i no mako. Ui gallery. All right, so he mo ōlelo ano aka ke ia na ui gallery. Kali ka uke ka mahine I kana mea ai maka hale aina maka au ke ia haleku ai o ui lani gallery. Aua manao o a komo wale I loko ke ia haleku ai. Aua pui maka uke ka mahine I ka ōlelo Hawai'i o ke ia wahine nana ke ia haleku ai. No leila maki wau e mahalo aku ia oi e ui no ko launa ana me ka uke ka mahine. I hiki you know, hiki ke ike ia ke ola o ka ōlelo mana wahi like ole. No leila mahalo. No leila he haka mea hou. Mana oha na o kakaua kumu paha. O ka ukumu mai ka wāmamua loa. E vehe ana I kona mana o no ka mahina ōlelo Hawai'i. Pehea malia makaukau. Ai, makaukau no leila. Eia la ke kai kumu o Lale Kimura me kona mana o pai a kako a pau no ke ia mahina ōlelo Hawai'i a no ke ola o ka ōlelo Hawai'i. Aloha kākou e nā ohana a me nā hoa ōlelo Hawai'i. I keia mahina o Pepe Luali e ho'omana'o nei I ka ōlelo Hawai'i, a ka a ole no keia mahina wale no ea. Aia no mana minuke nā ke kona, nā lā a pau o nā mahina a pau, o nā makahiki a pau. I maulo aku ho'i ka kākou ōlelo. A no laila, o keia ko kākou aina ea o Hawai'i nei, mai ka pi'ina ka lā I hae. A I ka lā welo I lehua o Hawai'i ko kākou kulaiwi. He ho'omaika'i keia ia o kou, e nā ai waiwa e kāmau nei ka kākou ōlelo ola. No laila e mālama kākou I keia ōlelo ea, mai ka poe pepe ka mali'i nā keiki hanau ole a ka e hanau mai ana no na hanau na hiki mai ana. Ma laila ho'i ke ola o ka kākou ōlelo, e ola ka ōlelo Hawai'i. O ka ōlelo, ka mea nana e ho'opili pa'a ia kākou I ko kākou mauli ola Hawai'i. No laila, o ke kuleana o ka uiwi, o ka I makana ōlelo, he Hawai'i au, mau a mau. He Hawai'i mau a mau. You know, ke nana ku wau I ka ukumu nui ku mahalo iaia. Kona aloha I ka po'e kupuna I ko kākou ōlelo I ma'lama pono oi I ka ōlelo no kākou kana po'e haumana, you know. And kona ano o olea ke la wā.
Ai, ole wau I noho ma ke kahi o kana papa a kahiki ke ike I kona ano I ka mako hui ana ma ke kaya ulu nui ko umahalo ya ana kala lale ua ike wau ma Facebook ke ala ke kahi ni nau e ni ele ana owai kau kumu ōlelo Hawai'i mua. Ho'omana o nui na kanaka I hapai I kou inoa. Na ua hapai wau I ka inoa o kumu Haunani Bernardino. Oh, ai. Nui ko aloha iaia. No leila, hapai wau I kona inoa no ka mea I ko komo mua ana I ke la papa 101 ma ke kulanui o Hawai'i ma manoa. Ua loli ho'i ke ala o ku'uola. Ua mana'o wau, penei ho'i ke a'o ana ma ke kulanui. You know, as soon as I entered into my first Hawaiian language class and my first kumu was Kumu Haunani Bernardino, you know, she changed my life immediately. I was like, is this what college and university is all about? If so, sign me up because it was amazing. And we have a way of doing that. You know, as kumu pai no hie, you know. O homana o vo ya hali anui vau ya kumu Haunani Bernardino. You know, kona ano piha I ke aloha no kana po e haumana. You know, and nui kona talena hia I ke ho'okani pila and haku himeni, haku mele, you know, just many loa. But pono kākua pau e no'o a kakao paha. Ai ole lekoila aku I kau kumu mua. A mahalo aku I kau kumu. Alipo ōlelo ke ia I hiki ka po'e ke. Mahalo mai ia o ka po'e ao mana. Aka he mea nui I ke ia po'e kumu ua ho'omau. Ua ho'omau I ka ōlelo Hawai'i, you know, I loko no ka ōlelo. Hana ia nei ka lako po'e keiki I ka ōlelo Hawai'i. You know, mea nui no mākou ka po'e kumu ke ike mākou I nā hanauna e a o mai nei ka ōlelo Hawai'i. No leila, you know, nui ku'u mahalo I ka po'e kumu a ka ke kahi o lako ua hala o Sarah Nakua, Mrs. Sarah Nakua, o Pua Anthony Hopkins, you know, nui kua aloha yala ko apo ka upo e kumu. O Mrs. Nakua, hu o olea oia, ale oia, you know, paani makapapa. You know, in fact, a ole like iki me haunani. You know, kupa oia, but nui ku mahalo no ka mea, o ko lako ano a o ana pela no vau e a oi ke kahi, yeah? Ike vau no lako he kule ana nui e malama I ka ōlelo no na haumana. No leila oia ka I ka upo e haumana. Ina no ke kahi la, no ke kahi pule, o ka mea nui ua lohe ia ka ōlelo. No leila, eia ke kahi kono e ho'omau hapai I na inoa o kau mau po e kumu ma ka Facebook chat. Ai. Ike wau I ke kahi mau inoa o Keli I Tau'a, kumu kai mana kong, pikake wahilani. No leila, mahalo nui no ka hapai ana I ke ia mau inoa kumu, ka wehi Lucas, ke Kai Robinson, nui na inoa. Ho'omau, no ka mea e lele ana kako I ke kahi wikio me na po'e keiki ua komo kau po'e keiki I ka punana leo. Nau paha e ōlelo li'ili'i no ka punana he aha ka mea nui a pehea I loli paha ko'okou ola mai ke lawa. You know, ho'omaka ka uhiapo I ka makahiki ma mua, ma hope pono o ka makahiki mua I ho'okumu ia I ka punana leo o Honolulu. Nui ku'u aloha, nui ku'u mahalo I ka aha punana leo. No ko lako moe a I ho'oko ai
I hiki I ka mākou po e keiki, ke noho I loko o ka punana ōlelo Hawai'i. Umi makahiki mahope, hele ka uma o keiki I ka punana leo o Kauai hao. He punana leo houloa, o ia ka makahiki mua loa o ke ia punana leo. A ho'o mākou na makua e kukulu pena hana I nā mea like ole I hiki ke malama ia ke ia punana leo Kauai hao. Makahale pule o Kauai hao ke kahi. No leila, nui ko mākou mahalo I ka aha punana leo ko lako ho'okumu ana I ke ia. No ka mea ke ia manawa, ka okay ka mahine ane piha kanaha ma ke ike. And, mauno kona ōlelo ana. Mamuli o ke la waa. And ina ale loa ke la ana moe a pehea. Ale kako hiki I ke ia pai I ke ia manawa. No leila pono kako e ho'o manao. So if any of you are thinking about putting your keiki into punana leo, please don't hesitate. Apply them, try. But let me tell you, only going to take them 1 month and they're going to just holo mua. So you got to start now. Even if you know more keiki, just start learning Hawaiian now, because once you put them into the punana leo, they're sailing, they're moving ahead, and you're going to have to be scrambling to catch up. But, punana leo, plenty people had things to say about, Hawaiian language immersion schools and how your keiki turn out. You know what? They turn out to be lawyers and doctors, pro surfers, all kind. We get all kind graduating from punana leo, and from kula kaipuni, just like any other kula. But you know what the difference is? They're grounded. They're grounded in who they are as Kanaka. And even if they don't have the koko, they're still grounded in the space that they walk on every day, on the shoulders of these kupuna, So don't hesitate. Think about it. Keiki and punana leo, good thing. Kumaikai. So let's take a look at this video.
Pea. Ai, e ola, mau ka ōlelo Hawai'i ma na puna na leo me na pē ho'i, na pē u'i ua hau'oli wau i ka ike ana i na ohana, na hanauna, a koma wale lako i ka hana, no leila, a hau'oli no ka ike maka ana i na hoa ōlelo Hawai'i. Ai, nui, ku mahalo ia lako, ka punana leo maui e koho ia mele no ka ho'opa'i wiki o ana. Mahalo ia Oiwi TV, mahalo ia Project Kuleana, ko lako malama ana i ke ia wiki o no mākou. Ina make o ko e nana ho, aia no ma YouTube, but ua haku wau i ke la mele no ka hiapo, kona hele mua ana i ka punana leo. I hiki ke ho'omana'o a ho'omaupopo iaia. O ka mea nui ke ia ka ōlelo ko kākou po'e kupuna. A pono kākou e mālama me he mea makamai. No leila, penei no, e ke kai mo ōlelo ano hoi. I kona lana kila ana ke la misi aloha hula. Aia oia makapai kau. Aia kona ka'a ma hope pono o ke kalaka piha i na keiki o ka punana leo o hilo. A himeni lako i a mele. And ua hoi oia i ke la wā. Eia no oia, iwa kālua kuma something makahiki, and hoi oia i ke la wā o kona makahiki e kolu, and just pakana au, ke lohe oia i ke ia mele i haku ia nana. A ka mauno ka himeni ana mana punana leo apau, and nui ku'u hau'oli, mahalo nui a ʻōkuapau. Yeah, for those of you who are just tuning in, we're celebrating Mahina ōlelo Hawai'i, and really ōlelo Hawai'i every day and everywhere. And we, that's what our goal is to really put it into all of these spaces, just like this, being on Facebook, being on Zoom, and being able to share our ōlelo. And, that video we just watched is really highlighting our babies, our families, and those are things that the Aha Punana Leo has really championed for us. They are the alaka'i in that space that have really led the way. And, I wanted to say aloha to our Maori ohana, because I did see our friends from Aotearoa tuning in and saying kia ora. And so I wanted to send aloha out to our ohana, Makela Aina or Aotearoa, because, we've learned so much from our Aotearoa cousins and from our cousins from all over the world that are continuing to bring life and breathe life into their ōlelo ōiwi, something so important, and, I don't know the exact numbers of how many Punana Leo schools we have now, but I know we have some Punana Leo friends on, and ke olu ina hiki ke ho'okoma I ke la helu, pea ka nui o na kula Punana Leo, Kula kaya puni, a pela aku, ai. Ina hiki ke ho'ike ka helu mai kai. Make wau e mahalo aku i a Donald Ave au, hapai oia I ka ino o kana kumu o Paili Kanaka Ole. Mahalo nui I ke ia poe. Hapai nei na inoa kumu nani loa. Mahalo. And ike wau I na inoa like ole, this pakana au, halo I loi ka wai maka, ke lohe ia ke la mele, so nui ka mahalo. No leila, pehea, he hua paha, ke ia ka mana no ka a ole, no na kanu I ka pono. No, ho'olauna mai o iai makaua ino lako. Ai, no leila, I ko mako kahea ana I na hoa, ia ke kahi I pane mai ke la kahea, ho'omau ana me ke kahi mele me na pē ho'i o kanu I ka pono, me ke kahi mele o hiki mai ka la.
Hiki makala. Back it up. Don't push. So cute, you know, and as a part of our Kanayo Kana network, besides just our Kayapuni schools, we also have opened the doors to all of our Kula Hawaii, you know, our Hawaiian charter school, our Hawaiian medium schools, to our Halau Oiwi, you know, even our Aina-based organizations. That has been a big part of what Kanayo Kana tries to do, is really bringing together all of these important hui of people, because we don't do it alone, that's for sure. Pololei. We do it as a large community, as a ohana. And so, yeah, I was just happy to put out a kahea to Kumu Kanoi, who's their po'okumu, as well as Mahalia oi, Kumu Kanoi. and they were really excited to share the babies with all of us. So aloha to Anahola and Kanui Kapono. Yeah, Anahola in the house. Mahalo nui. No leila hiki ke ike ia ai na kula like ole I loko Kanayo Kana. No leila ina aole mako kama aina ia oko ka oko kula paha e me li'i paha e a nei I ka ōlelo Hawaii ai ole na mea Hawaii. Komo po mai lele mai ma kanayokana.net na I ka palapala noi komo I loko Kanayo Kana Aiho Kana. I hiki a kako ke hana pu I ke ia onai kana ho'ona awao hou loa ai. Oia no kumako maki ka pau hopu o Kanayo Kana. E lilo ka kako po e haumana I alakai aloha aina. Yeah. Ai. No leila, maki mo e kono mai ke kai hoa. Oia ku hoa pili loa. Ko hoa au mana aha mele like ole. Aloha my darling. Oh, he mea ho'opu iwa. Ui, ola ka ōlelo. Aloha e ku darling. Aloha e ku mauhoa. Na manu kanilea o ka aina. Oh, hau oli pu kako a pau ke ia mahina ōlelo Hawaii. Pololei, ōlelo Hawaii, e like me ko anakala lale I ōlelo ai. ōlelo I na ke kona, na minuke, na manawa a pau, mana wahi a pau. A ole ki ia mahina wale no ea. Nani no mahalo ia olua ia uko ki ia kono. O pololei no pakana au, halo I ka wai maka I na mea I lohe ia, na kumu, na kupuna I ke lihi ia ma ke ia papahana nei. Aloha nui, mahalo ke no, ia leila, kono. Well, nui ko mau mahalo ia oi no ka ai olu mai e komo pu me mau nei you know, vehe mai I ko mana'o, you know, no ka ōlelo Hawaii, no ka mea he makua ka iapuni oi. And he kumu ōlelo Hawaii oi, mai ka wā mamua, you know, ma ke kula ke ike o kailua ea. Ai ke ia manawa, ai oi ma ke kula o ka meha, ka ua mamake wau ia oi e vehe li ko mana'o no ka ōlelo Hawaii loko kou ola. O pono pawa ho o lau na ia uiho nui na hoa e nana me nei ale kamaina pa Hawaii ke ia makule, ke ia kanaka makule ia manawa, ke ia kanaka pupuka na hoi. Aloha mai kako o au ke ia o hau oli a kaka, kahi keiki no Waipahu ewa o ahu mai au, kahi kaulana I ka poe Pilipino me ka aina mahiko. I manawa noho wau ma ke ia aina momona o kane ohe, I ka malu o pu'u o ke ahi a ka hoe, ma ko o lau poko o ahu. Me ku'u o hana, hana au ma ke kula o ka meha ke ia manawa ma ho o ka hua. He ano kumu wau, he lai kahi mo o meheu wau. I ka wā mamua he kumu, he kumu I nā hanauna e hiki mai ana. Ea, kako a pau. Penei no ko mako pilina ke kahi mau ka ōlelo Hawaii. So mamua ko'u koho ana e lilo I kumu, I ku'uwa ma ke kula ki e Waipahu, ua hoa'o wau, koma wau I ka papa ōlelo Kepani. Kama aina paha ke kai o ko ki no mo ōlelo. E ua manawa, apo I ka ōlelo Kepani, he mea kokua I nā makemake au e hele mana aina like ole I Iapana, hana paha mana hokele, he mea kokua nui ka ōlelo Kepani. Ia ue komo ana I loko ka papa ōlelo Kepani, ua huli mai
ko sensei ia'u ke kai manawa ke kai la. E kolu mau makahiki ma ke la papa. E niele me oia ia'u. No ke ahala oi ma ke ia papa e ke keiki Hawaii. E aho oi e apo I ko ōlelo pono I. A ua hila wau. E manawa, pehea ke ia kumu just nuku wale oia ia'u me ke ia ano ōlelo. Ano ho'okano. But then, you know, ua no'ono wau, koma wau I ka papa ōlelo Hawaii a kumu moa loa o Zio Matanaka. A pehea ke la no ke kai kumu ōlelo Hawaii me ke le ano I noa kepani. E he kepani piha oia, oia kumu moa loa. Ua aloha nui wau iaia a pela I ulu ka hoi I loko o'u e lilo I kumu ōlelo Hawaii I ka ila. Oia no ko uala I hahai ai ma muli ona. And so mahalo wau ka ike ana ia kumu lale oia ke kai a kumu mua loa ma manoa. O manaua ia haunani Bernardino aloha hali aloha te wahine loko mai kai helu e kahi oia. Me Pua Hopkins, Ioli'i Hawkins, ke kai a kumu ma ke kula nui. E au he kumu, ai pololei laona pu me ku'u wahine a ua ho'oholo maua o ku'u lei e a'o ia na keiki ma ke kula kaiapuni ma punana leo o Honolulu le ma ke kula kaiapuni o Waiau me Anuenue. Pela e pili ai kākou I nā makahiki he nui ea. Mahalo e Oia ko mo ōlelo pokole. Mai kai. You know, for all of our friends that are joining in, again, we're here as a vehena for Ōlelo, mahina Ōlelo Hawaii for Hawaiian Language Month. And we're so happy to have our good friend and our hoa, Kumu Hau'oli Akaka, who is sharing with us his mo'olelo of his ohana, his honoring all of his kumu. And, you know, also, you know, we've talked about some of our kula Hawaii, but we also want to mahalo all of the DOE schools who have chosen to have Ōlelo Hawaii, Hawaiian language, as a choice at their school. You know, and you mentioned some of them, Waipahu, Kailua, and, you know, Ekela was also at St. Louis and other schools. I mean, there's so many, I think, nowadays that we can helu, right? These different kula Hawaii, and maybe some even kula vaina, some middle schools that also incorporate Ōlelo Hawaii. And I think that's what's so important, is we need it not just in our Hawaiian immersion schools, but really, I think so many of us feel it needs to be in every single school, whether you're a Hawaiian focused school or not. That's our goal, is that every school, even here at Ōlelo Elementary School up the road, they need to have some Ōlelo Hawaii classes, not just 5th grade, right? Kāko'o. Every grade. You know, pono kāko e ho'omana'o o ke kula mua loa, ke kula ke ike e mua loa I a'o aku I ka Ōlelo Hawaii, oi ho'i o Kanalui. Nā kumu John Lake I ho'okumu I nā papa Ōlelo Hawaii, ma ke kula o St. Louis. A leila, ma hope ona a leila ulu a nani, mana kula ki e like ole Waipahu a ia kamehameha a ka na John Lake I koho I ke ia, you know, ōlelo no kākou no leila. Maikai ho a ho mau nei I ke ia manawa. Mahalo iaia no kona nukia. Pela pu me kailua ke kula upuni aka o kailua ke kula mua loa mana kula upuni ia oi ka ōlelo Hawaii. He papa I loa ka ai helu, you know. And oia ke la manawa o Robert loko mai ka I Snakenberg. Oia. Ka peliki ke na mua o ka hui aloha aina tuingine. Oia, no. Ai, oia ko mana'o. Ai. So, hea, mākau kau oi ho o kanike kai mele no mākou? Hau'oli? You know, mākau kau. Wakova ki kai mau mele. Aloha nui ia mau mele ho'oheno, mele aloha aina. Wano papa ia me ka ōlelo. Oh, no, you know, himeni e ia ma ke ia vikio. So, manawa ke ia mele. O iai ua mo'olelo me oia ua kani ia ke la vikio nani o na ohana o Maui. Ke la mele punana leo. Mahalo ia oe ke hoa dali.
kela, ka mea nana I hapu. Wa no'ono'o au keia mele himeni haipule, and ka mea aka oiai o ana ke lolena ke kumu mua loa o ka punana leo o Honolulu. Pela pu me ipo kana hele wang I ia manawa me ululani chak. Ho mana o ko ia ana ke ulu. Ai no leila wa loli paha ia kela ea o kau mele e kela I kela kahi himeni haipule. And o ke ia kela mele ka hua. E himeni haipule, himeni no ni hau. No leila manawa himeni paha ke ia I mea e mahalo ai ngā kumu. Na mana leo o ni hau. Himeni pu kako o iai kau ia na hua Ōlelo ma aluna nei. Helu e kahi ku ho'omana. Ma ka honua nei apuni. Ku kila me ke kama'o. Mani I hau moku o ka hele lani. O mana, o mana, o mana ya Yesu ke ali. O mana, oh mana, oh mana ya Yesu ke ali. Helu e kahi ku ho'omana. Ma ka honua nei apuni. Ku kila me ke kama'o. Mani I hau moku o ka hele lani. O mana, o mana, o mana ya Yesu ke ali. O mana, o mana, o mana ya Yesu ke ali. O mana ya Yesu ke ali. Papo. Eleha tuau I ko maumaka I nā mauna. Manaila mai ko upoko e hiki mai ai. Mai Yehova mai ko Nana no I hana I ka lani a me ka honua. E leha kuau I ko'u mamaka I nā mauna. Malaila mai ko'u kokua e hiki mai ai. Mai Yehova mai ko'u Nana no I hana I ka lani a me ka honua. Nana no I hana I ka lani me ka honua. E ola ka ōlelo Hawai'i. Ola, O ola. ni hau ka hele lani, mahalo ia mama Lolena, and Auntie Ulu, e lama, lama, ipo, na kumumua, o Ai.
Mahalo ia la No, aku no, no. aku. O wau ki ia mau himeni hai pule ke ho hano I koni I hau. I mea e hali aloha no I ko kako po e kupuna na lako e ho mauka ōlelo Hawai'i I loko o ka hai pule. Mana hale pule Hawai'i na kalavina hale pule kalavina, ma ni hau, ma kou hale pule no I, ma ka makua mauloa. Ua mau o iei ua papa ia ka ōlelo Hawai'i ale ma ka hale pule ua mau no Oia. pule ma ka hai pule ma ka himeni no leila mahalo ma leila I o ola mau ai ka ōlelo Hawai'i. Oia kahi o ka li'u o ka pa'akai. Malela no. Malela no I maalama pono ia I ka ōlelo Hawai'i. Po mai ka I wau no ka mea malela wau I hane ia I alohe pepe au I ka ōlelo Hawai'i ma ke kamaʻilio ma ka hoakaka ana I ka ōlelo a ke akua no leila ike wau ma kai o koʻu wao o pio pio ua nalo wale. Ane nalo ka ōlelo mai ka hale pule. No leila ki ia manawa mau no ka hana hai pule ma ka ōlelo Hawai'i a ka ma ka hoakaka a ole ma ka ōlelo Hawai'i yet, but ke kahi la. Ho'a'o maua o ka ukane ke kai po e kumu he kauhu hai ua na lio ma ka hale pule e ho'omaka I ka hoakaka ma ka ōlelo Hawai'i. A ka I hiki ke maupopo I ka po e hoa hanau ōlelo haole no ma ka hoakaka ana I ka ōlelo a ka ma leila no kahi o ka li'u o ka pa'akai. No leila. Nui o ka manawa ma ka ōlelo Hawai'i ea, ma ka himeni, ka helu helu hai pule, helu helu baipala. Ola no ka ōlelo. Ai. Malia hiki mahi a oi ke wehe mai e pili ane I nā kula a ole paha ke kahi o ka poe nana mai ana a ole maa lako I ke ia ano ōlelo and a ole paha lako ike aia ke ia mau kula ōlelo Hawai'i no leila nau noe ho ike aku ia lako. You know. And before I even jump into that, I when you guys are saying more names of Kumu, the ones that came into my mind, because I keep seeing more names coming into our Facebook chat and I'm just loving it. So Kumu Kavika Air, Kumu Robin Makanui, Kumu Melelani Pang. And then the ones that came to mind from when I did get to work at Punana Leo Kauai was Kumu Elama. I think you said that earlier, Haoli. And then I also thought of Kumu Ilei Beniamina. She was such a pioneer as well, and Nalaka'i for on so many levels, and was a big part of the Aha Punana Leo. So I also wanted to just say aloha to all of our Ohana Beniamina and Kanahele, and I also thought of Kumukaimi Keaumoai. We also had to say aloha to her too recently. So sending our aloha out to all of these ohana who gave so much of their time. And, so again, like from the babies, we're so fortunate. My time growing up, I didn't have the opportunity and it didn't start yet, the Punana Leo, but then we were so blessed. I mean, gosh, how many years now has it been? Because T was in, from when was this? Makaiki Kanavalu Kumamalima. From 85. So yeah, almost 40 years, because you said T is, so at least around there. Yeah, and so from the babies, for our Punana Leo, we also have our Kula Kaya Puni on all different islands. We also have so many of our Kula Hawaii, like we mentioned, our Hawaiian charter schools that, incorporate Hawaiian language and Hawaiian culture into all of the different ha'awina that they share with our keiki. And I think what's so exciting is that all of these different kula is that we have options in our community today. If you want to learn Ōlelo Hawaii, there's so many different options and koho. And so I think that's what's exciting, and then we even continue on to our kula nui, whether it be at the University of Hawaii, in all the different places, Manoa, Hilo, Maui, so many, Windward, all over, we have 10 different campuses, but so many other,
university, Kulanui, that's even outside of Hawaii, are starting to recognize that they also will host some Ōlelo Hawaii. We even have some friends, and I think he's on our Facebook tonight, Kainoa, all the way in the East Coast, you know, just creating Como Kainoa, aloha. yeah, creating that space, halau Ōlelo Hawaii, and you know, for no matter where you're at, you know, and some people were honoring Kahanuola with E Ho'opili Mai, and you know, all of these different initiatives that are happening. We create these different spaces, whether again, if it's on Facebook or it's on Zoom or Instagram. My Instagram kekahi, ai. Yeah, Ke Alopico and so many others have all of these different options. So it's really exciting. And I saw some people asking, like, I want to learn Ōlelo Hawaii. This is the time to do it. There's so many ways. I mean, just before we signed on, there was a free Papa Ōlelo Hawaii that was live on Facebook. So there, look for the options. We shared that link, kanayokana.net/Ōlelo, and we welcome all of you. Duolingo kekahi. Duolingo, Manuahi kela app. So check out Duolingo. It's all my kai. You know, no vaui. Yeah. No vaui ka umau kumu, you know, Papa Charlie ka eo ame anake pikake wahilani. You know, back in those days when they were just teaching in the Halepule, I don't think they ever imagined the way Ōlelo is being taught today, you know, and just he pomai kai. So remember, kanayokana.net/Ōlelo. That's where you can go to find out who's teaching Ōlelo. Where is it happening? Find a free space, you know. Check it out. I think it was Barbara who had said, I want to learn Hawaiian. Hey, plenty of people like learn Hawaiian. And we invite you to come into this community because, you know, when you find Ōlelo Hawaii, you find aloha. Because we can plenty aloha, you know. So we would love for you to just start learning. So like we said, all kind of places. And, you know, we cannot not bring Anakala, Erika Anana into our circle today too. So many of our kupuna, and the list keeps getting longer and longer. We'll definitely have to go check it out later. But Anakala Robert and Anake G girl Kelly Iho Omalu. So many hali'a aloha for all of our kumu and kupuna. You know, and my show's still on, you know, Kulaivi on YouTube, you know, it's ancient, but she still goes. So you can check that out too. That's happening. And I think that's in the resources. So we cannot point out, you know, our me'e, Ōlelo Hawaii, who was so kupa'a, maka Ōlelo Hawaii. She could speak English, but she chose to Ōlelo Hawaii. And that is our Princess Ruth Ke'elikolani. And so we have something to share, about our Princess Ruta. Yeah, we have a video to share. No. Aloha mai kākou. Oloke lani ko uinoa. No he'i ia mai au. Ke noho nei au ma he'i ia I ke ia manawa. Ke kumu wau ma ke kula nui o Hawaii ma manoa. O ke eliko lani ke ia. O luka kona inoa kapa kapa. O ka lani pawahi kona makuahine. O ke kuana oa a me lua nuu kona mau makua kane. He elua ana mau keiki kane I hala I ko laua wakamali'i. O John William Pitt Kina'u, laua o ke ola o Kalani Davis. Ma hope mai, ua lawe oia ia lele o hoku ke kainkaina o kalakaua I ke kinana. Ua hala no hoi ke ia ke kihanai I ka piha ana iaia. He iwa kālua kumakolu mau makahiki. Ua mahalo oia I ka noho ana o kona po'e kupuna. A ole oia I haa lele loa I nā akua o kona po'e kupuna kekahi. I kono wā e ola ana,
ua hele a maa na ali'i I ka namu haole ana I ka po'e haole. Aka, a ole pēlā ko ke eliko lani ano. Ua noho wale no oia ma ko ōlelo Hawai'i I nā manawa a pau. He ali'i waiwai o luka. He mau hale hō no kona. Eia nae, ua koho oia e noho ma kona hale pili ma kona. O hale ōlelo ka inoa o ke ia hale. He ali'i oia I nānā nui I ka pono o kona lāhui kanaka a me ka ʻaina. A no kona aloha nui ia powahi, ua hōʻili aku oia I kona mau ʻaina iaia. A oia no nā ʻaina o ke kula o ka mehameha I kēia maula. I kēia maula hoʻi, I nā ʻaʻole I ʻike nā kanaka I ka hana e pono ai, noʻonoʻo lākou, he aha ka hana a luka. A he ʻōlelo e laha ana ma waena o kākou kanaka no ka noʻonoʻo ana no ka pono o ka ʻaina a me nā kanaka. Mahalo. Mahalo nui. Mahalo nui ke kula kaiōulu o nā koʻolau. Ua nani wale he pomaikai ke ia ai. Ua hoʻike ia nā keiki o ka punana leo. I ke kula nui ke ia manawa. No leila, ia, ua nani. E mahalo na ka moʻolelo o ke ʻeliko lani. Mali e kona ʻōlelo I hiki ke maopopo ia kākou. Ai, ua nani. Mahalo nui. Ai, mahalo I kela mo'olelo. You know, we were just thankful to have the students from Windward Community College to share that mo'olelo of Ke'eli Kolani. And, you know, we want to feature another ohana and kula of another me'e that, you know, so many of us know. If you've been in a Hawaiian language or a Hawaiian culture or Hawaiian studies class, you would have learned and heard this name, Samuel M. Kamakau. And so this next presentation is a hula from Kekula o Kamakau. And so we send our aloha out to Kekula o Samuel M. Kamakau. He mele o aluna o mauna loa e hoʻohanohano ana I ke aliʻi wahine ia luka ke ʻeliko lani no kona hoʻopakele ana I ko hilo poʻe mai ke kahena pele o ka makahiki 18 Ua noa ia hoʻi ʻoia no kona kūpaʻa I ka ʻōlelo, ka moʻomeheu, a me nā loina kuʻuna Hawaiʻi ma ka wae kāhuli ana ke au. Mālama ko ke kula o Kamakau I ka lā kula ia ma ka lā ʻewa o Pepeluali ma ke ʻano he kula hoʻokolahua mākou e kaʻa ana I ka malu o ka hakaʻula o ke ʻeliko lani. Piʻi hoʻi mākou I uka I mauna ala I ke lā me kēia makahiki e hoʻohiwahiwa ai ka wahine leiʻula I mua o kona pohaku hoʻomanaʻo. Peia hoʻi mākou e mālama ai kekahi meʻe mauli ola o mākou o luka ke ano lani ka nāhoahoa ke ʻeliko lani a me ko mākou ma o kuauhau hoʻonaʻauao. Mahalo nui e ko ke kula o Samuel M. Kamakau. Nui ke aloha I nā
po'okumu o mea hila me Lani Girl no ka'ai ana e ho'ike mai I alohe ia kela maoleo nahe o na keiki e ho'ohanohano ana ia ke eliko Lani. Mahalo. Oia me ke kani o ka la'au he nani. Ai. No leila ke ia manawa, ho'opui ma mākou ia ōko me hau'oli a ke ia manawa. Ho'opui ma mākou ia ōko me ka mākou hoa o Mailani maka I na'i hau'oli loa wau I kou ai ia mākou e komo pu me mākou wala au mākou Ōlelo Hawai'i a ho'okani pila no mākou nui ke aloha. Like me kaui Ōlelo ai a oe Mailani. Ike wau ko aloha ko kāko'o ana I ka lāhui. No leilu o mana'o he koho kūpono oi e kokua mai ia mākou e wehe I ke ia mahina Ōlelo Hawai'i. Pehea oi tita. Ua mai ka I mahalo nui no ke ia kono ana no ke ia wehena o ka mahina Ōlelo Hawai'i. Hau'oli no wau. So mahalo again for having me. O wau o Mailani makaina I kahi keiki o Kailua a me ka halu'u. No nā kanaka hila e ōlelo e mai hila. Mai hopo. Hiki ke helu. E kahi, e lua, e kolu, e ha. A I umi. So mai hopo I ko ōlelo. Just ōlelo. Ko'u mea punahele e ōlelo e himeni nā mele Hawai'i. No'u iho nā mele Hawai'i it's like kokua mai I ko'u ōlelo. And then hiki a'u ke ike I nā wahi pana. Cause a'ole hiki a kako e huaka'i I ke ia manawa. So I ko'u himeni ana no nā mele Hawai'i. Hilo one. Ke ei. Then hiki a'u ke ike. E noho I laila. I nā wahi pana a pau. So oia ka nā mea oia ka mea punahele e ōlelo Hawai'i. Nā mele Hawai'i he mea I kaika no wau. So, no Kailua a me ka halu'u mai au, but he wā ua noho wau I ke ei I he kahi mau mahina. He umikumaiwa ho'u makahiki I ke ia wā. He haumana wau no Anake Margaret Machado no ka papa lomi. So hiki a'u ke like experience ke ia wahi pana o ke ei. O ke ei ka aina hanau o ke kūhaupi'o. He ali'i, he koa, kaulana noia. And so ke kahi manawa ua hele wau me ko'u hoa o Kau'i Deliri, kona inoa. Ua haku ia ke ia mele he aloha ke ei. So mamake wau e himeni me kākou. Mahalo. Mahalo. He aloha ke ei aina momona ka nohona mo ka ui. Ua huna I ka maka ona Hulihia e kalai o hale mano ka ano ia hiki au ka iwi komo o ka lahui Ki ka mali me I wala ka ano ia hiki au ka iwi komo o ka lahui Ilihia kumaka I nā pali me ke kai hohonu Ho'ohano ana I nā li Pau ole ku'u ho'ohi
aloha I ka nani pula ka umaka he aloha he mahalo no ka ui o ke Pauole ku'uho o hihi aloha I ka nani pula ka umaka he aloha he mahalo no ka ui o ke Pauole ku'uho o hihi aloha I ka nani pula ka umaka he aloha he mahalo no ka ui o ke He aloha no ke Aloha He aloha ke Mahalo nui. I ko'u wā kamali'i ua ōlelo Hawai'i wau me ko'u mau kupuna, laki no wau. A me ko'u kumu mua ma ke kula ki'e o Merino o ke kumu o Kainoa Ariola Sukisaki. Ke noho nei oia I Hilo, I ko'u mona'o. But aloha nui wau ia because, he kumu pono, he kumu maika'i oia and mamaki wau e ōlelo Hawai'i. So, ka koa pau, e ōlelo mai, e ho'olaule'a ke ia mahina o Pepe Luali, and hiki a kako e ho'oikaika I ko'u ōlelo. So, e ola mau ka ōlelo Hawai'i. Mahalo. E ola, mahalo nui. Nui na kanaka ōlelo nei. Ui no, nahe no, ua nani, mahalo nui. No ko launa pu ana me mako ke ahi. You know, you just kicked our show up, okay? Mahalo. I was wondering, Tita, can you share with our friends, our Hoa Ōlelo Hawaii, if they want to learn more about what you're doing nowadays, or can they find you somewhere, or are you doing any shows? Ai hiki, aohe mea ho'ike ke ia manawa. Ko'u mana'o, he ho'ike ma ka Valentine's Day, ka la umikumaha paha, but it's also the law of pau o Captain Cook, EKA. He mea e ho'olaule ai. Ke no ono o nei wau. No pela ano. He kumu wau no na keiki no na opio a me naka make lako e himeni e ho'okomo I ke ia industry, mele Hawaii mele moku, like island kind music, o ia kela ano. And he kumu wau e kokua ia kako e holomua, cause oia ko'u iini like hana mai kai no ke ia ala. So I do that. He beekeeper wau. Ai, wala mo oina meli. Ai, so ua hana wau I ko'u mea honey, hone mua no ke ia makahiki kunei. So ua hoi wau, ua eha, like ua So he kumuhana mai kai no na kanaka maybe poko'ole, I don't know, we'll see. But ua le'a ke kahi mau manawa. Nui kau mauhana he kumu lomi ke kahi. Ai, that too. Wahine pa'ahana. Pa'ahana no. Wahia ko'u mama, if you don't use it, you lose it. So, he mea mai kai e pa'ahana no. Ai, pela no me ka ōlelo ke kahi. Ina ale ōlelo ia, pauka pono. Pono e ho'oma'a, pono e kama'ilio. No leila mahalo nui a oe mai leni ko mahalo. No ko manawa I nenea pu me mako a ho'ona nea mai ia mako. Ai. Mahalo. No leila. Aloha nui wau I nā kumu
And I was harmonizing me hau'oli. So mahalo nui again for having me. Ai, ua lohe ia kou leo nahe nahe. Mahalo Mahalo. ti, aloha nui. Aloha nui. Ai, mahalo. No Oh, leila, nice. kia manawa. Holomone, ai? Yeah, we have actually one more guest to invite to the stage with us. And, you know, we're just really excited because, like we said, our Ōlelo is going in all different parts of our honua, even to Washington, D.C. And so I want to bring on our stage a message from Kai Kahele, you know, a kupa from Miloli'i, you know, from the Ohana. You know, again, we brought Anakala Erika Anana into our space tonight. And that's what I think about when, and so proud of Kai Kahele and what he's gonna do for our lahui and for our people. So, eia no o Kai Kahele. Aloha mai kākou. O wau o Kaili Kahele ko luna makaaina nā no ka aho ōlelo Amelika. Mai kau ohana ke aloha nui a kākou pākahi a pau ma ka wehena o ke ia mahina ōlelo Hawai'i. He ōlelo honua ko kākou ōlelo aloha. Ua lohe ia mai na lehe o kākou poe ali'i a kupuna I ko lako huakai hele ana a puni ka honua. A ke lohe ho ia nei I ke ia maula. He leo pai ke ia mana po ai pile li ke ole I hiki a ōlelo Hawai'i ka ko I ke ia mahina a I na mahina a pau. Mai na alapi'i o hahale ali o Iolani a I na alapi'i o ke kapikala o Amelika a apuni ka honua hoi e lohe ia ko kako ōlelo aloha. E ola ka ōlelo Hawai'i. Mahalo. Yeah! E ola ka ōlelo Hawai'i. Ha, ha'ahe o ka lahui ke Eo ia. wale. Ai. E lohe Ai. ka leo kanaka ma wakine kona. Wow, ha'aheo wale kako. How's that? How's that? From Miloli'i, let alone. Polole. Oh, just pakana out and, you know, pi'ika manene. Yeah, ke lohe ia ke la ōlelo mai ko waho ko kako elele ma Amelika, you know, and hiki ke ike ayo oia maka au polole. You know, a oli polo e hopo I kana hana hewa, ale no he hewa, he nani. You know, maki maua wa mako a pau e mahalo aku iaia. Kona olu koke mai, ai, iko noi ana e malia. Yeah, ua loa, make a viki, and so mahalo ia kai hele. Huh. Yeah, I want to say mahalo to Ke Aloha Aina Hawaiian Civic Club because he's a member of Ke Aloha Aina Hawaiian Civic Club, and I put the kahea out to them and they were able to really work with him, and right away, yeah, it was like ho'una mai kele memo a pane koke mai ai hiki no. So, you know, we're just so happy and sending our aloha out to the ohana, you know, because these are some different times in our world, and we need people like Kaiali'i Kahele to bring our message of our people, of our lahui, and to honor our ōlelo and our ike Hawaii and our kupuna. And I think so many of us are so happy for that. And I'm excited because already he's bringing ōlelo Hawaii into all of these different spaces. Exactly what Mahina ōlelo Hawaii is meant to do, and we're living it today. So just really thankful for that. Yeah. And ole ola ka ōlelo Hawaii I loko ka lumi papa. Yeah. Wa pau ke la va, you know, where we just had Hawaiian language happening in a classroom. No, it's alive and well every single space. And man, what a beautiful opportunity. We want to make sure that you know that, you know, you can learn Hawaiian. You can. Everybody can. We just take, you know, it depends on how fast we learn, but take your time. Just like being baby, yeah, you gotta crawl first,
Or maybe you just got to roll over. That helps. Just roll over and then grab something, stand up. It's the same process in learning Hawaiian. For some people, they pass the rollover cross stage, they're running, but don't compare yourself to others. Just nana ya oiho, look at your own walk and just take your time and do what you gotta do. Find every space that you can to Ōlelo, okay? Mahalo. So, before we wrap it up tonight and close off with a mele from Hau'oli with this beautiful mele, E Ola Maui ka Ōlelo Hawaii, we want to invite all of you to go and check out a dashboard that we have created, and we're continuing to update it. And you can go to mahinaolelohawaii.org, where we will continue to let people know all the different activities, events that's being planned, coffee hours, and we really want to make it a safe space where if you're a beginner, you're just interested in asking questions, or poeko oi maka ōlelo Hawaii, make komo me na hoa, please do. We will have, if you go there, it'll be a link that'll take you straight to maybe Clubhouse. If you're on Clubhouse as a new social media app, you can come in and listen to our Hui Kama'ilio there. Or if you want to be a part of Ōlelo Flix, I don't know if you guys know what Ōlelo Flix, so you got to come check it out. There's going to be those links, and we're working on translating videos on Netflix into Ōlelo Hawaii. So many amazing things going on, and Duolingo is launching new things. So you got to go check it out, and we're just really excited. And he mau mana o hope paha ko mamo kia mele e kela me mailani. Well, I just want to invite people to come and join us. Ikeia po alima this Friday, Hola Umi Kumama Alua at 12 o'clock. Come and join us to check out e ho'opili mai kumuka hanuo'o, all of you e ho'opili mai followers. He's going to be my guest this Friday. We're going to be talking story about, how this has been going for him, how he started to Ōlelo and how he's decided to make this sharing. And maybe, I don't know, maybe we might have a guest appearance of, is it cousin Haumana, student Haumana Cappy? But she might show up. So who knows? But come join us this Friday, okay? And there's other things happening throughout the week. So mahinaolelohawaii.org. Check it out. Hola. Mahalo. Mahalo kia kono. So as a mele panina was no kupono paha ke ia mele. And darling, you shared that Ekela's haumana actually haku this mele years ago. And they're all kumukaya puni now. They're all kumu now. Of course, we haven't heard this song in a while on Paka Smith's album, but we've been hearing the nursery rhymes quite a bit, Makalekio. So yeah, kumu kehau kamera, kumu kamaka eu, kumu Duki, kumu kalai kea, yeah, kumu malia. They were all in this papa at that time. Okay, so ia poe hau mana he mau kumu kia manawa no kako a pau e nā hoa ōlelo Hawaii. E ola mau ka ōlelo Hawaii. E ola mau I ka ōlelo Hawaii. E ia no kako e kua e nā hau mana o Hawaii.
Ai, e ola, mau ka ōlelo Hawai'i. Mahalo. Mahalo. Aloha. Miho, ke aloha nui.